Hello my dear children, welcome to my channel Healthy World for Health and Physical Education classes. Today we have discussed about the lesson 3, Safety in Sports. In this lesson we have attained ability to provide first aid to those who are injured. You are very familiar with the word first aid. Now we discussed the first aid measures provided at the event of accidents. Let us learn the first aid given for fracture, dislocation and heat stroke and the ABC procedure given when a person becomes unconscious. The person becomes unconscious, first aid should be given only after understanding the causes of fainting. First one is ABC procedure. A stands for airway, B stands for breathing, C stands for circulation. ABC is the emergency first aid given to a person who faints due to an accident. By the proper administration of ABC, a valuable life can be saved. ABC must be done only by someone experienced in it. Airway. This is a process of checking whether there is any obstruction in the breathing passage of a person who was fainted. അപകടം പറ്റി ബോധരഹിതനായി കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ മാർഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എയർവേ. ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നമ്മളൊരു ബോധരഹിതനായ ഒരാളെ ചിത്രം 3-ൽ കാണുന്നത് പോലെ കിടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ്. വി നീഡ് ടു എൻഷുർ വെദർ ദ ഇൻജേർഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഇസ് ബ്രീത്തിങ് ഓർ നോട്ട്. ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് വി അഡോപ്റ്റ് 4 steps. They are look, listen, feel and check. Then the last one, blood circulation. It is the process of examining whether the heart of the unconscious person functions or not. Heart function ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. Pictures given in the textbook in page number 46 show how the function of heart is examined. Now we can listen a video. Hello. In this health sketch, we want to talk to you about CPR, which stands for cardiopulmonary resuscitation. We use CPR when someone has collapsed and is not breathing because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S. Shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the centre of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimetres. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired.
and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use defibrillator on site called an automatic external defibrillator, or AED. Automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong, and it even talks you through the steps. If there is no AED available, keep going with CPR until the ambulance arrives. That's it. So to recap, remember doctor's ABC, and if you have it, D. That's D for danger, R for response, S, shout for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing, or not breathing normally. Why not take a training course to practice these steps? Share this video with friends and family to make sure we all know what to do. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ CPR എന്താണെന്നും ABC പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. Next, we have discussed the term fracture. Fracture is the breaking of bones. എല്ലുകൾ പൊട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. How do you identify a fracture? എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ചർ ആയി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക? Difficulty in moving the fractured part. അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞ ഭാഗം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ, ചലിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, സിവിയർ പെയിൻ, ശക്തമായ വേദന. മൂന്നാമത്തേത്, സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ, ഒടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒടിവുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഭാഗത്ത് നീർക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. നാലാമതായി, ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് സ്കിൻ, ഒടിവുണ്ടായ ഭാഗത്ത് നിറവ്യത്യാസവും കാണപ്പെടാം. Now we will discuss the first aid to a fractured person. Do not move the fractured part. ഒരിക്കലും ഫ്രാക്ചർ ആയ എന്ന് തോന്നുന്ന ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. Cool the fractured part with the ice-filled cloth or bag to avoid further swelling. ആ ഭാഗത്ത് നീർക്കെട്ട് വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ തുണിയിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ മറ്റോ ഐസ് പൊതിഞ്ഞ് തണുപ്പിക്കുക. Keep the injured part straight and immobilized by using splint or sling. ഒടിവുണ്ടായ ഭാഗം സ്പ്ലിൻറ്റോ സ്ലിങ്ങോ ഉപയോഗിച്ച് അനങ്ങാതെ നേരെ നിർത്തുക. Provide medical assistance as soon as possible. Have you understood the term sling and splint? Sling means it is a method of supporting of arm with a cloth hung around the shoulder to resist further movement of the fractured part. Splint is the ruler or a piece of wood or similar thing used to support the fractured part. ഏതെങ്കിലും തടിയോ മരക്കഷ്ണമോ ഉപയോഗിച്ച് ഒടിവ് പറ്റിയ ഭാഗം അനങ്ങാതെ കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്പ്ലിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The third one is dislocation. Dislocation is the state of displacement of bones from their joints. Partial displacement is called subluxation. Let's see what is the first aid for dislocation. Took care that the injured part is not moving. പരിക്കു പറ്റിയ ഭാഗം ചലിക്കാതെ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ cool the area with ice cubes covered in a cloth or plastic bag. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിലോ പൊതിഞ്ഞ ഐസുകൾ കൊണ്ട് ആ ഭാഗം തണുപ്പിക്കുക. Bandage the injured area. Provide medical assistance immediately. The last and fourth point is heat stroke. സൂര്യാഘാതം എന്ന് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Heat stroke is a state in which the cells of the skin are destroyed by the direct and powerful ultraviolet rays of the sun. ശക്തമായ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ തട്ടുന്നത് വഴി അതിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളേറ്റ് ത്വക്കിലെ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സൂര്യാഘാതം. ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബേൺസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ, ബ്ലാക്ക് ഓർ റെഡ് മാർക്സ് ഓൺ ദ ബോഡി, ഫാറ്റിക്, ഫെയിൻറ്റിങ്. ഒക്കേഷണലി അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്, അതായത് ചിലപ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീഴാറുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ഷീണം തോന്നാറുണ്ട്, ചുമന്നതോ കറുത്തതോ ആയ പാടുകൾ കാണാറുണ്ട്, ശരീരത്തിന് പൊള്ളലേൽക്കാറുണ്ട്. Let's conclude our chapter
with an activity. Identify the safety measures and precautions to be taken to prevent sunstroke or heat stroke. Thank you. Have a nice day.